Kenyan TikTokers tubaki pale tulikuwa. Hiyo story ya negative energy, hiyo ukabila, hiyo kutukana tu watu for the sake of it, hiyo upuzi ya Twitter. Yani nothing can be positive, ni kutukanana tu. So young TikTokers mnaoje Kenya na maanisha. Let's discuss family. Twende kazi. Mimi. How many years now? Hey, me, I've been with the other day we celebrated 7 years. Mbona wao mnafanya harusi zenu siri hivi sana? Chini ya maji watu kama 6. Wedding 10 people. Mimi nimeambiwa nifanye ngoma political for so long. Lakini mbona sigusangi? I don't have a say as an artist. Wale wasanii wengi wamefanya political songs before. Wako hapa sasa kweli? Hawako. Asisikia la mkuu shida yako. Uvunjika mguu. Kuna fulani ametengeneza video on social media akasema Sauti Sol wanawadanganya. Walikuwa wamesema the first time, this is the last, Sauti Sol performance. The next year kuna Solfest. This year pia mbona kumetangaza Solfest. Akasema Sauti Sol anatuenjoy. What would you say about that? Solfest is owned by the people for the people. Solfest is kitu ya Sauti Sol. Ndio maana tunaendeanga mdogo mdogo. Nimekuwa tu nikipiga raundi mazee. Unajua over time nimekuwa nikipita Kilimani, Kileleshwa, napita Lavi. Na drive hivi naona post ya billboard ya massage. Billboard ya massage alafu dema kona What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Once again, welcome to the fastest growing podcast in the 254. This is AMTV, and you're hanging out with your chairman, Alex Mwakideo. Thank you so much for subscribing. Thank you so much, as usual, for all the likes. Thank you so much for all the shares. I appreciate. Asante sana, sana, sana. Now, if you haven't subscribed, you're the person we're waiting for. Please press that subscription button. Takuwa inasaidia tena sana ukisubscribe right about now. Now, we are on season number 3. Season number 3, baby. And season number 3 is even bigger and better. The stage is set for the biggest guests we have in the 254 and worldwide. Africa. That is season number 3. We have one of the greatest artists we have in the 254 and in Africa. Right now, artist mwenye amepanda katika the biggest stage you can ever imagine in the world, all right? Amepanda katika the biggest stage you can imagine in the world. Amepanda katika biggest stage in, Kenya, in Africa. One of the artists ambaye ametesa katika one of the biggest groups, in Kenya, in Africa. One of the artists ambaye ametesa katika biggest stage this year. I'm talking about Chan. Ametesa katika Chan pale. Ametesa pia katika other stages around the world. I'm talking about World Economic Forum, young global leader. Ladies and gentlemen, boys and girls, please help me welcome my friend, my brother from another mother, from way back in time. Actually, one of the artists who actually came to my wedding and actually sang during my wedding. SAVARA Mudigi. Yes, sir. What's up, my brother? Habari yako mazee Aleki. Safi, bro. Fiti sana Mwakideo. Massage. Cheza na massage. Zile za kwetu pale unazijua yani. Good How to are see you, bro? Good to see you too, Niko master. fiti, master. Long time. I know, long time. But obvious to in spirit, hawajui kitu tumeanzanga hata pamoja yani. Yeah, you built. I'm so happy for you. I'm seeing you building and inspiring young people. Thank you, bro. Fit kuona manzala have to go healthy. Thank you, bro. I'm happy to sit with you today here, knowing that I'm sitting with an artist when you go at levels different kabisa, know. When we started this thing long time ago, I remember when I was at Baraka FM, I interviewed Sauti Sol. Wow, Baraka Way FM. back in time at Baraka FM, Mombasani, bro. Now I'm sitting next to you. You're a global leader. Manze. When it comes to young artists, nakadhalika, culture, music, and you've actually inspired a generation. Yeah, man. You've inspired a sound, bro. Crazy. Kuna sound ume-inspire, bro. Crazy. Katika music in Kenya. Crazy. Ume-inspire young people, umeanzisha production house, ume-build young artists.
umepanda kwa stage kubwa ya Chan this year. Ndo mwanzo bro. Umepiga the biggest anthem ya Chan pamoja. You know, East Africa representing, flying the Kenyan flag. I'm thankful, bro. Man. Ni God, man. I really appreciate. Yo. Savara Mudigi. Na niko na wewe sahi hapa. Maze. It's good to have you, bro. Good to have you too. To have me and good to see you. Tukianzanga kule anyway. Tukianzanga kule paka sasa hivi. So tell me about this new thing, Global Forum here, Young Global Forum nini. This year, like I've been inducted into the World Economic Forum has a Young Global Leaders program, which takes young leaders from all over the world, people who are doing different things and wanna create change that in the next 30 years or 50 years or in the next 10 years or 20 years, it's to create a difference in the world economy, in the world cultural change, in the shift. Unajua vile sasa vitu zina shift sana technologically. So like being part of that and being chosen for that is a big thing, because niko na presidents, niko na prime ministers, niko na prince juu wa Holland. It's a crazy thing, man. It's a big deal, bro. Yeah, so being how do they pick people from around the world? You're recommended. You're recommended. You're recommended. First of all, they look at countries, they look at people who are making change. If they see the kind of change that you've done, actually. All right, over the years. Yeah, over the years, that's both social impact and economic. Move pesa ngapi through maybe your company. Ama what you've discovered. How has it changed a bigger generation? So they look at that, and then they ask people who know you, alafu people from the cohort itself, they recommend you. So like just being there, like for me, is stepping into greater heights, which is more responsibility. Being more of a change maker. Na pia yani kuendeleza hii kitu tulianzisha. Kama tulianzisha tu kijokes kama Sauti Sol. Na sahi ni Soul Generation, sahi ni Soul Generation Publishing, sahi ni Soul Fest. Unajua. There's a lot to talk about, bro. There's a lot to talk about, Savara. Yani kuna mambo mingi tu hapa. Tuende tu mdagi. Kifungua. So like for me, for that specifically is a step to bring change, especially to the creative economy. All right. So what are your duties after being selected kwa platform kubwa kama hii? So do you have like duties? Ama kuna vitu wana expect from you? You know, ama what happens next? No, it's a collaboration where now they've created a platform or a situation in which different people with different views mnaweza patana na formulate ideas, zinaweza change a whole generation. Kama sahi, there's a guy, kuna jamaa nimemeet, a very prominent guy, na ametengeneza systems zenye zili detect fraud. Kwa the American creative system, especially the music. Unachiki kama hizi DSPs. DSPs kama Apple Music, what and what. You see how they, at the end of the year, they have to give money to artists. So kulingana a lot of robotic or boots accounts. So like there's systems to discover such kind of fraud. It was through such a pedestal that I had to meet such a person. And now we are in talks already for him to come to Nairobi, Kenya, to create an East African system through our publishing system yenye ita detect fraud, yenye itasaidia wasanii. Ndo hizi mashida zenye tuko nazo za MCSK, watu wanaibiwa, watu wanalipwa 17. So unacheki kama si your platform, ungemeet umse. Yes. Sasa mimi sahi, it's like being a creative na being an industry leader. Mimi na create hizo solutions. Vile nimemeet mjamaa. So it's no longer music alone. It's just too much more than music. Nimeimbia watu so many years, na bado ndawaimbia for so many years. But in the midst of that, music is how can I say, is the door opener. Music is my passion. Music ndo ile kitu kipawa Mungu alinipatia. Lakini there's so much, I love so much, too much is given. Much is expected, so there's so much to give in this creative economy. So when I'm chosen for such kind of position, lazima ni create solutions. So jikisa kitu kama hiyo. So to the World Economic Forum, Savara has been able to meet
certain kind of people, and they've been able to create solutions back at home for a bigger generation. Si ati ni yangu pekee. So for me, hiyo ni purpose. Na inani drive sana. Na to may build over years. Na sasa ina feel hiyo ni responsibility. I happen to leo. Na sasa ina feel hiyo ni responsibility, ni kama God amekupatia a lot. Manze nimeblessiwa so much. Na katika hizo blessings lazima ni give. So hii ni point yangu ya ku give as I'm doing my music with my on my global endeavor. Pia na give na find solutions. Unajua manze mwakideo uji manze mutembe hapa nje napata na kijana ananiambia ni aje Savara, Soul Generation manze ni place noma sana. Hebu nisikie niko na talent nifanye hivi. Unajua immediately mse kama huyo lazima nimpatie solution. Na hiyo solution haitakuwa a one time solution. I must create systemic solutions. Wow. So Savara, by the time you get to this level where uko katika global stage side, creating solutions with global leaders, you know, presidents and stuff like that, you have a journey. Kuna mahali umetoka mbali. But you check journey yenu bro kutoka Sauti Sol imekuwa tu successful all the way. You know, imekuwa tu yani sijaona hata hakuna mahali mna plateau, ni kuenda up to today where you're here, you know, recognized around the world as one of the leaders from Africa representing Kenya. It's been, you know, so what is this one thing that imefanya journey inaenda tu hivi all the way to Soul Generation, all the way to Soul Fest, all the way to now Savara as an artist, you know, and to a global leader, Global Economic Forum? I think that boils down to also first of all how we met as Sauti Sol and our upbringing individually. Si wote tumetoka ghetto. But ghetto niseme like lower middle class where unaelewa vile ziko. Ronga, Marish, wapi, Umo, unajua. So being built from such situations, alafu umegrow ukicreate solutions. Unajua umegrow wendo wa first kufanya hivi. Nyindo wa first kucheza live na kucreate. Okay. Kucheza live ina feel hivi. Imekuwa jani ya kudiscover. Na pia over time tuli come to a settlement that we are guinea pigs also. Si ndio wale tumetumika kutry vitu for the first time. Unajua pia ni blessing. It's a blessing. So si ndio tumetumika kudiscover new things. This kind of festival, the biggest festival is going to happen in East Africa, ni Soul Fest. Soul Fest ina take 4 boys to do it. So tumegrow na community, naweza sema fans wetu, community tumegrow nao, wakina Alex Mwakideo, wakina Jalas, and people who we've grown together na tumeona mistakes, pia tumemake mistakes, but we grow as a family. Ndio maana it's very important vile musema millions ya kwa band. Nilianzia Sauti Sol, imeni ground, nimeishi as a family, nimejua kushare, nimejua kuplan, nimejua budgeting from a very young age in the music industry. So I guess ni blessing, ni blessings mob sana na pia good education bro. Yes, good education. Shule. Good education. Masomo manze tumeenda system, million system. Masomo kijana. All of us tumeenda system, million system. So sasa inaweza ongea in my own capacity sana actually. Million system, nimefanya finance, nimegraduate, nimefanya hizo ma BCom, nimefanya CPAs na hii muziki yangu yote. So mtu anaweza ona Sauti Sol wali last TV, Savara ame last TV na sasa with his music ana progress towards a certain kind of position globally. Kwa nini? Everything is calculated, it's not by chance. Tumekuwa na teams, unajua. So what ikitu haina shortcut pia. Lakini kuna kitu tu, kuna wasee wengi wana struggle katika industry. You know, na kuna wasee wengi wanafanya kama guesswork. You know, one day you're trying this, the other day you're trying this sound. You know, people are trying here and there. Other people want to try live. Other want to go to the studio and record and stuff like that. But from Sauti Sol days all the way to now, Savara, and even your latest song right now, Massage, you know, una sound ni kama msee mwenye anajua anafanya nini akienda. Hakuna guesswork. Like you, this is what I want to do next. This is what is it because of the team? Is it who you are? It's also experience. Kumbuka nilitour na Sauti Sol for like 7 years straight. Every year I'm on tour.
So being in a group ili ni ground, nikajua kuwa hizi vitu. Na bana nakwambia ni luck pia. To be able to be given 2 artistic lives. Live one na band, sasa una live one solo. Unajua na apply hizo vitu. Yes. Everything imepangwa. Ndio kwa art kuna vitu random. Yeah. Pia si ati imepangwa sana. Ukipanga pia sana inakosa soul. Inakosa ladha. Kuna kautamu fulani kanakosekana. Ile uchafu ile food ya kibanda inakosa. So ni balance. Mimi naweza sema ni hiyo luck, nakwambia. Mimi nime experience 10 years with a band from my 20s. Sasa I'm in my 30s na experience my solo career at my mature stage. So najua vile naicheza. Na bado unapiga drums. Hiyo huwezi acha mazee. Unajua once you stop learning you start dying. Na hiyo ndio tunasema sasa kuna kama hiyo. Hiyo kitu unauliza mbona. Wasanii wengi ni msana atoa hit song maybe moja. Alafu anaacha kurehearse. Anasahau ile njaa alikuwa nayo. Ana buy range. Anasahau tu yani vitu za kuinvest back. Lakini wewe njaa yako haijaisha. Njaa yangu haijaisha. Mimi hujaisikia scandal ya Sauti Sol. Hujaisikia scandal yangu. Njaa haijaisha. Bro, yani it's so crazy how I'm hungry. Kwanza sasa niko hungry man. Nimeenda when I go to the States, nimeenda ADE. Amsterdam Dance Music Event, the biggest festival for electronic music. Yes. So they invited me there as an African liaison singer, music producer, artist. Kuja because vile kuna so much focus on Africa right now. Yes. So the world is focusing on Africa for some reason. Yeah, so they invited me ile ku interact now, ile wana kama inaweza wapatia solution ya how to enter the continent. Brav. Watu wako serious man. Nilienda studio sessions man, tulikuwa tunapiga like 6 straight hours every day of studio session. And with artists who are manze, niko hapo na songwriter manze msee ako 49. Niko na songwriter mwingine hapo msee ako 50. Unajua mtu anakupatia maadili yenye kuandika ushairi noma. Yes. Unaona huyo msee anakupatia line after line after line after line. Bro, una realize so unachekisa such movements globally. Zinakuambia lazima ukue hungry. Yes. Angalia vile Mwakideo tuliongea na Mwakideo akaniambia niaje come tufanye interview. Come tupige ma story. Yes. Nilikamaraka sana. Very true. Because I understand what this means to me. Yeah. So I think it's just me. Niko na njaa man. Uko na njaa. Niko na njaa. Asiku kama mtu haraka, unajua kuna professionalism fulani unajibeba nayo, Savara. And it's been throughout your years. Yes. In your career. So this is not the first time I'm having an interview with you. Lakini nashangaa msanii amefika kwangu, amefika ni mnoma, ni msanii mbigi Africa, but bado una keep time, interviews za radio. I remember there was a time tukiona last pale tukifanya interview, nyinyi na come in time, msanii mwingine shanga msanii tunataka kumsaidia agro, lakini Sauti Sol amefika, wako pale, wametulia, wanangoja time yao, na ndio wabigi zaidi. Your professionalism umekuwa nayo all through your career. Does it come from all of you? Ama it came from the team that used to manage you? Ama it's an individual thing? Nyote mlikuwa mnajisukuma pamoja? It's a collective effort. It's a collective effort. Individually, as a group, na pia team. Ni team tu. Yani, you travel, you see, manze. Bro, unapatana na msanii. Kwanza kuna time, I remember, Bwana Boy tulikuwa wapi? Amsterdam. Rotterdam. Alikuwa na show Rotterdam. So tulikuwa tu huko. And then akatu invite Kamini show. I remember we went into that your place. The kind of order alikuwa nayo. Tukajiambia tu manze. Lazima individual uko na order kama hii. Yeah. Team imepangwa, watu wanasonga. Ni kama it's a factory, bro. See vibes. Yes, it's a factory. Yeah, and if you look at the music, the musicians who've made it, they have a factory kind of system behind them. And that's what you're building. That's what you're building right now. Brother. Savara ndani ya nyumba, msikilizaji. AMTV Season 3, bigger and better, I'm telling you. Niambie kuhusiana na your experience working with Fina. Alafu najua pia kando na Fina, pia uliwork na Zuchu pale katika stage, mkiperform ile chani kimalizika pale, closing ceremony kulikuwa na Zuchu pale, kulikuwa na Eddie Kenzo. Lakini kuna song ya pamoja pia mlifanya pamoja. Tulifanya. Biggest anthem. Yeah, man. Shout out to all of those artists, especially the artists from Tanzania.
Elijah Kitaka. Elijah anatoka Uganda. Uganda. First of all, as I speak about all these things, ningependa kusensitize kitu tu manze. I really pray and I really hope for peace. Because it's absurd kenye kinatufanyikia as around youth, East Africa. Around East Africa. Na ningependa sana kusema tu yani ndugu zetu wa Tanzania, ndugu zetu kutoka Sudan, unajua? Burundi, anywhere there's war, Congo. Manze tunasikitika sana, we are very empathetic na tunasikia vibaya sana, na to all the youth out there, manze tujaribu tu maintain peace but also stand for your rights. It's very disappointing kenye na happen from our leaders and everything, but guys, I just like niwapatie moyo watu wangu wa Tanzania. So Fina, Zuchu, nawapenda sana shemeji zangu. So like it was a very good experience. Alafu unajua Zuchu ni msanii mnoma sana in terms of like anajua kuandika Kiswahili. Elijah Kitaka, one of the best. Sai kwanza hata siwezi muita upcoming, ashafika. Unajua? Ashafika, an artist from Uganda. Mzuri sana. Na tulisherekea poa sana. Thanks to Chan for giving us the opportunity to do that, to express ourselves through art and music. Na pia contribute to African soccer. Wewe unaje vile soka imeshika wewe? Soka imeshika bro. Soka imeshika sahi. Africa kabisa. Imeteka mbaya sana. Soka imeteka mbaya. Alafu I'm happy man. People are finding solace in music sports. And sports. Due to our political and economic instability. People are finding solace. So pamoja muliandika before Chan ama after Chan? Pamoja, what happened? Actually, the situation is this. The original song is called Winner. Okay. Inaitwa Winner. So I have a song inaitwa Winner. Right. It's a song. Inaitwa Winner. It's just my song nilikuwa napanga kwenye album yangu. Okay. Alafu those people wa Chan nini walikuwa wanatafuta a song that can represent that situation. So there's guys who had walikuwa wamesikia ngoma yangu wakaambia watu wa Chan, hebu sikizeni umse alikuwa na kitu moja kali sana. Walisikiza tu hivyo wakasema what? So ndo wakai license and then I changed the first verse and the second verse, ndo nikapatia Elijah and nikapatia Fina, so that it can become an East African kind of collabo. Alafu the song itself I also did Isukuti, a local sound, unajua ile ya Kiluya ile, kuipatia uwasili fulani. So it was such a blessing manze. Unfortunately Harambee tukufika mahali tunafaa kufika. Lakini tulifika mbali. But tulifika mbali, alafu tukapata bro haijawahi kufanyika katika history ya Kenya. Haijawahi kufanyika, alafu bro we are breaking records. I don't miss kujipiga kifua, lakini look, hii kitu nakwambia, we are always guinea pig. Savara ndo lazima kuwe guinea pig. I'm the first one to ever perform halftime in a national event, in a national stadium. Hakuna mtu alikuwa ameangalia ameona hiki kitu kama possibility in this country. Mimi mwenyewe ndo nilisacrifice. Nikaenda nikaambia watu, you guys, in the next 5-7 years inafaa kuwa tuna hata si 5 years, 3 years tunafaa kuwa na halftime shows zingine noma hapa hivi. Cause mimi nimeenda abroad, nimeona halftime show vile ni a big deal, you know. So you know, sometimes you can just say, but in Africa you do. You do bro. Mimi nilijichukua nikapigia mabeshe zangu simu. Nikamwambia niaje, nitaimba national anthem hapa hivi na nitaperform halftime kuonesha watu it can possibly be. Sasa angalia games zote sasa unaonanga kuna msanii ana perform halftime. Yes. Hiyo ndo nakwambia kuwa trailblazer, na unachukua tu hiyo responsibility na una relax na, cause usipofanya hakuna mtu mwingine atadu. So it's a blessing. Unaona hiyo blessing. Hiyo blessing nakwambia manze, kuperform kwa stadium manze, so amejana imba hello nimekuja na tang. Alafu kwanza the best thing kujibu. Manze. Alafu me fulfillment yangu ina come more of from being able to trailblaze that situation, kuanzisha. Alafu na smile nikiona next show yani anacheza. Niko like sida naweza kahivi niseme ona nili create ka system. Alafu even the best thing ni tulikuwa tu Kenyans walikuwa wametoka maandamano, kuna vitu mob zilikuwa zina happen. It was a very amazing time because the fans were really hungry
The fans just wanted to get away from any political or economic situation and just have vibes. So kukua huyo instrument, unajua ile ni kama Mungu anakutumia. Kukua huyo instrument yenye God anakutumia kupatia watu faith, kupatia watu hope. Nenda home na lala hivi manze madhango na Nicola ananiambia, bro, my son nilikuambiaje? Hiyo kitu umefanya. So hata unaona hiyo ndio tunakwambia fulfillment manze napata from all these things. I like that one. After the show that you did pale closing ceremony ya Chan, of course wewe ukiwa na Zuchu, ukiwa na Eddie Kenzo pale, after the show kulikuwa na a lot happening on social media. You know, I remember a lot was trending on social media. Nakumbuka Zuchu watu wakisema kwamba sijui alizomewa ama watu waliiba, I don't know. Wewe ulikuwa kwa stage, ulikuwa kwa stadium. What was that about? Ulichukuliaje as one of the people who are performing pale kama closing ceremony? You know, like, you have to respect the fans. You have to respect the fans. They anima fans tuko home ground. Unajua? So I think my fans will expect more Kenyan acts. Unajua? Ni ukwetu tu. Unajua? It's true. Ni ukwetu. Alafu kukaona hiyo story ya kwamba mbona hao wamekuja kuperform hapa na opening ceremony Tanzania, Mkenya kwenda kuperform. Ndio sasa hii story pia ikawa imeleta issue pale kidogo. Siasa tu. Alafu unajua what I like, I would like to congratulate anybody who was involved in the Chan. So let una construct in the midst of constructing systems. Kutakuwa na itilafu moja hapa kando. So the system cannot be very perfect. So nikiangalia ilikuwa pia hard because ulikuwa unapata maybe things were not planned accordingly. Lakini unaweza ona ni ile malfunction ya it is the first time we are doing these things. Unaelewa kutakuwa na hizo vitu. So I'm sure by next sasa itakuwa even better, championships fulani itakuwa better. By African Cup of Nations ile itakuwa East Africa. Vitu vitakuwa better. So hizo changamoto zilikuwa tu ni fans lazima complain. Lakini pia unajua kisana nayo tuliwaosha. Ukipata na Savara anajua system zake na ametengeneza muziki right. Na home ground. So niliwaosha tu in terms of show. I had a better arrangement. Alafu, you know, like, and then you have experience. I have experience. I took that performance seriously. That's a national event. It's true. Unajua sikuchukulia vibes. Jana nilikuwa out hapana, nilikuwa natokea sound check zote on time. The first one. Nilifanya run through zote. So I feel to my discipline, Soul Generation kind of discipline, Sauti Soul kind of discipline, ndio ilifanya manzema fans wakaona the difference. So but I've seen something trending on social media. Kuna kitu na trend. Umbea manze, umbea sasa. Tunaingia umbea kidogo. Tuende kwani nini? Tusikue serious sana manze pia. Serious sana. Kidogo tu kuna dem fulani ametengeneza video on social media akasema Sauti Soul wanawadanganya. Walikuwa wamesema the first time this is the last Sauti Soul, Sauti Soul performance, Soul Generation, Soul Fest. You'll see Sauti Soul performing together for the last time. No, akasema, my goodness. Sauti Soul iko na fan base mwenda. So najua maze na I appreciate maze. Ni kama cult. Unaelewa? So msema, Sauti Soul for the last time, lazima niende. Anasema the next year akaona tena kuna Soul Fest. The next year kuna Soul Fest. This year pia mbona kumetangaza Soul Fest. Akasema Sauti Soul to enjoy. So they'll be performing every day and every year. It looks like Soul Fest is going to be happening every single year. Hakuna ati vile. Sauti Soul ana perform kwa mara ya mwisho na kadhalika. What would you say about that? What I would say about that? First of all, that is my business. Kumbuka Soul Generation ni biashara ya nani? Yangu. Ni biashara ya Sauti Soul. Bro, you must oil your machine. All right. Unanipata? All right. You must oil your machine. You must oil your machine. You must oil your machine. If you don't oil your machine, nobody's going to be there to explain your vision. How we perform, how we play. Most of the time, easy miaka 3 hivi tumekuwa tukiperform year after year after year. Ni kushow example, ni kulead by example because that is our festival. Haujatona tukiperform another festival sijui wapi ama private functions. That is our festival. So, bro, you understand when it comes to building a company, especially groundwork. The vision bearer of the company must do the dirty work. Lazima nifanye dirty work. Lazima niko kwa hiyo stage ni dance ndo nione experience na feel hii kitu inafaa kuimprove hivi. Yes. So Soul Fest itaendelea kila mwaka. Soul Fest itaendelea kila mwaka. Not necessarily Sauti Soul will perform every year. No, not assured. All right. Tuna perform vile tuna feel. Okay. Nimekwambia nini? You must oil
your machine. Okay. Lazima ukwe kwa hiyo dirty work, uingize hivi mkono, uoshe hivi, ukande unga, ufanya nini, ndio urealize kwa hivyo kitu ina feel hivi. Yeah. So hata ukiangalia Solfest ile level tunataka kuipeleka, Solfest is still a seed company. Okay. So tuko ground work. Right. Unajua foundation, hapo ndo mtu ibiwa simiti. It's true. Sindio? It's true. Hapo ndo unanyoroshwa. Ati ulisema tu ni aje, ati umelima pale, unapiganga simu unasema oya ni aje, nunueni simiti 3. Zinabaiwa ngapi? Zinabaiwa 3, zinabaiwa 4, 2 ndo zinawekwa. It's true. So this is the time. Okay. But you understand the analogy. I get you. This is the time I must do the dirty work. So leo tunatengeneza system ya ticketing. So leo tunatengeneza system ya hii kitu inaweza work hivi. Lazima nikuwe hapo. Ukiona hata sahi Solfest ya this year. Yeah. We are involved. I go for meetings. We go for board meetings. We have a chairman. We make sound decisions according to the market, not emotion. All right. So unaona yani, bro, hii business yangu lazima nikuwe involved. So what do we expect for Solfest this year? This year, simona ma-artists wameannouncewa. Solfest, I would like to insist on something. Kuna kitu umeanza hapo kisema kitu. Ulisema Sauti Sol is kuna kitu ulisema fanbase yetu ni mko na fanbase mwenda. Watu wanao follow your cultic following. Exactly. And for us, that's the gift. We have a generational following. Mimi mtu mdogo anaimba sura yako na a grandmother anaimba sura yako. Yeah. Unaona? So it's true. That's a generational kind of following. It's true. And that's why we are, even the 4 of us, that's why to make systems around us. No maana naenda World Economic Forum ama wapi. We have put systems around us to grow because we understand the opportunity and the responsibility that we've been given. Kukuona a generational kind of fan base like that, si rahisi. Msanii apati hiyo kitu rahisi. It's true. So to be able kukuza your generational fan base kuendelea nayo, you must create generational things that they own. Solfest si ya Sauti Sol. Solfest ni ya wananchi. Plan ya mbele ya Solfest. Where is Solfest heading? Solfest is heading towards, so nilikuwa nakwambia hatujasema ya sahi. So sahi nilikuwa nakuja back to kusema ukiangalia vile Solfest ya this year imepangwa, ina accommodate different artists of different generations. Ndio maana tuna celebrate Kenyan music, tuna celebrate Kenyan culture. Solfest ikuangi very quick to call in a foreign artist haraka. We give our people a chance first. Okay. Because nimekwambia mimi na build generation. Mimi si build profit hapo haraka. Mimi na build a generation. Hata Solfest ni kitu yenye families zinakuja. Ndio maana kuna VVIP show. Alafu kuna Fridays kwenye kunaongana ma podcasts. Vitu zina change industry. Alafu Sato tunapiga show ya wananchi. Unaona hiyo system? Hiyo ni system ina change thinking. Hiyo ni system inaoniwa na families fulani wanasema next year anini Solfest unaenda mimi, my niece, my nephew. Unajua paka sahi mafans wana insist wanataka Solfest ya kids. Because kuna wase wako 9, kuna watu wako 10, kuna watu wako 16. Hawezi ingia hizo show wanataka kukuja. So that is what Solfest is. Solfest is a generational kind of property that is celebrated every year by our people. So it's going to be changing according to how things in a change culturally, economic, how can I say, creatively. Wase wana feel vibe gani? Ukiangalia sahi, legends are being celebrated. We must, there comes a time where sampling is a lot. Unaona vile artists wana sample. Ukiangalia sahi, young people, if you look at the young artists, that's already a sample already. Nani, Franco Luambo Makiadi. So unacheki, ukiangalia, ukisikia kina Mandi, ukisikia kina Lil Minor, hizo beats, everybody is sampling a raga generation. Watu wana sample Isa, watu wana sample Jua Kali. Nimekuwa juzi na Jua Kali ananiambia, manze, Savara manze, ni beautiful manze kuona works zenye nilifanya years ago. Zina repeatiwa in a different kind of system and way. That is what Solfest and Soul Generation is there to maintain. Kukupatia hiyo happiness. Year after year. Next year maybe vibes zitakuwa zimechange, maybe watu wanafanya unajua, we will create vibes according to that. So that is what Solfest is. Solfest is owned by the people for the people. Solfest is kitu ya Sauti Sol. Ndio maana tunaendeanga mdogo. Ukiangalia, so many people do events.
so fast. Yeah. And they try to grow not exponentially. Yeah. But wanna grow very fast. Yani hata hiyo exponential, hiyo graph, hata kama inapanda hivi, haipandi wakitry na kutest. Yeah. That's why so many people fail. So for us, hii ni kitu ina grow with seasons na watu. So hatuna haraka. Kuna unganizo mapresha za, Soulfest mtafanya nini? Msijali, tuko manze. To celebrate muziki. Manze to celebrate muziki mdogo. Mdogo. So that's what Soulfest is. Ukiangalia this year manze kutoka na kina Red Sun, kina Njerai, tumemix. Angalia Red Sun alikuwa era gani? Angalia Njerai ni wa saa hii. Unaona hiyo mixture, hiyo ni celebrate Kenyan culture and music. So Sauti Sol watakuwa hapo wanakuchezea 5 years of Midnight Train. Unacheki hiyo ni special. Yes, bro. Steady rocking on the midnight train. Unakumbuka COVID vile your album ilikupitisha season fulani yenye ulikuwa na feel so uncertain about life. Na ukasikiza na that's what hiyo ndo soul generation. We are a generation. Let me ask you, Savara, out of curiosity. Nani wandika songs zenu? Sisi sote. What do you mean sisi sote? Different people write in different times. Biena andikanga different times, Ben Sola andika different times, na andika different times, tunaandika wote pamoja differently. Songwriting is one of the main things Sauti Sol iligrow nayo, na Soul Generation imegrow nayo. If you look at the kind of artists we've been even signing, msanii anajua kuandika muziki. Na watu confuse songwriting na kitu moja, lyricism. Songwriting si lyricism. Okay. Songwriting ni anybody in the room mwenye ana contribute to the vibes. Unajua ana contribute to the vibes. Kuna mtu anacheza keys, anaweka hii major, hii scale inakuwa major, ndio inakupatia happiness, ndio unaanza kusema unasikia fiti alafu ndio unaandika. Vibe na kushika. Hiyo contribution, hiyo ni writing. Because ali contribute to wewe kufeel, manzi sasa ina feel happy aje. Sinaweza andika your happiness. Yes. That is songwriting. All right. So generation is all about, that's why to may last, because we look at talent that can last. All right. Yes, brother. All right. So I asked that question because unajua songs mingi zikitoka, it's so hard for msanii kutoa ngoma na ni moto, ni hit. Yeah. So that's why nimekuza hilo swali kwa sababu najua ni mtu peke yake anatoa tu hit peke yake, ama ukiandika song kama hii Massage, ni wewe tu umeandika, umerecord, umemaliza, imetoka, imeenda, ama bro. What happens? Kwanza Massage niliandika Massage kwa Massage nimeandika like 2 years ago. Really? I promise you. Massage tumeandika 2 years ago, niliandika kwa songwriting camp. I just had to invest. Right. I had to put a songwriting camp for a whole 1.5 weeks. 1.5 weeks. 1.5 weeks. I had different producers coming, different songwriters coming, and different vocalists coming. So mi na guide your process. Naona hii ndo emotion nataka. Naweza andika hii line. Lomax akuja nipatie hii line. Uwaya nipatie hii line. Next time namweka na Ben Sol, mwambie Ben Sol, nafikiria hapa, happy hour, happy ending, mechi ni tamu dabini ya mashemeji, mafuriko. Alafu mse mwingine Dex anasema mifereji. Unaona? So ilikuwa process, ilikuwa kwa songwriting camp. Na ni 2 years ago. So it shows you the power of always consistently writing. Yeah, and that's what Soul Generation is. Working with a team. Si ati cheki, leo jani sini nikakule Vibe Studio. Mi studio sessions zangu zimepangwa. Sinajua next week, hii ndo energy na approach now, vibes. Yeah, so na appreciate manze. Wow. So kuna team ya watu kama wangapi hivi? Ama ni wengi tu? What we do, right now Savara, the main team is 4 people. Okay. The main team is 4 people. All right. I have my main manager. I have my road manager. I have 2 managers, my road manager, my main manager. Alafu niko na legal. Alafu niko na watu wa content. Any other person I consult. I decided to keep a lean team. Yeah, even my band, I don't play with the full band. I play like half live because of movement globally. You want to be swift and move. Unajua hiyo ndio experience inakuteach. Yeah. Kuwa swift, umove haraka, uchukue do yako haraka, ubuild faster. So right now I appreciate that I have a very strong team.
Alafu I also have people who I consult. Niko na chairman wa board yetu Mr. Kuria, tusaidia sana hata na Soulfest na nini. So yes, I would like to say, like, to all my friends out there, to all my fans, I would like to say, like, I have a very, how can I say, stable foundation, yenye unique ground, in a move. And that's why my next endeavor inajita Savara to the world. Savara to the world. Yeah, Savara to the world. Wow. Album coming up soon? Yes, soon, but I'm working on it. But the concept is Savara to the world. Savara to the world is a living. All right. Yeah, si mziki peke yake. Ni vile najibeba. Hii kenye nimekuambia, being invited nenda tuaje Hong Kong. Yeah. Kwa a big showcase ya AI. So I'm going there as a creative economy representation and as a musician. All right. So ucheki, with such kind of things now, but yani niweze kupata wisdom ya kuweza kupata such information, alafu naleta. Nimepotea. Question uliuliza? What did you ask? Savara to the world. So Savara to the world, yes, is my movement globally. What I'm bringing from Africa, what I'm bringing from Kenya, hizi maadili zote nimepata, na what I'm heading towards doing in terms of my music, and also African representation of the creative economy. All right. Na kubuild solutions hapa. So hiyo movement inaitwa Savara to the world, na nitakuwa naenda globally nikicheza muziki, nikifanya different things culturally, but more so nikiuza sera zetu as young people wa East Africa na wa Kenya haswa. Yeah, hiyo ndo Savara to the world. So utaniona niki hang out na wase different, ni stories I'm telling. Okay. But it's my energy, especially as a solo artist. I've had to have a lot of patience and build before I started my global endeavor in terms of touring. Yeah. So I'm just about to announce my next year tour zangu za next year from Australia to Europe to the States. So hiyo movement yote pale nda kupata abroad, ikue Berlin wapi, hiyo ni Savara to the world. Okay. Yeah. Let me ask you, is it something that you guys plan as friends, as brothers, as Sauti Sol? Because when Sauti Sol decided, without consulting mafans wao, decided that Sauti Sol inachukua sijui ni break ama whatever it is. Hiatus. Yeah. We saw Bien akitoka as a solo artist. Tukamuona kidogo Fancy Finger, tukamuona kidogo Chimano, tukamuona kidogo Savara. Were you guys like planning together? Ama kila mtu alikuwa anaweza tu kutoa ngoma kivyake ile time anajisikia, ama is there a plan or something? In the beginning there was a plan, because also unajua saa hiyo ilikuwa fresh. Kidondo ilikuwa fresh. Yes. Vile Kidondo ilikuwa fresh. Yeah. Ilibidi tuna strategize. Bien anatoa EP yake saa hii. Yeah. So instead of cannibalizing each other, Bien anatoa EP yake, alafu Savara anatoa yake. Yeah. Alafu Chimano anatoa yake. Yeah. But after 2 years, unacheki, after 2 years ama after a year, sasa vitu zilikuwa zisha kwa seamless. Bien na Savara wanaweza toa song same day. So, actually nimetoa song same day. Yes. Massage ilitoka same day na ngoma ya Bien. Yes. So ndio maana nilikuwa nakwambia ni strategy. All right. Ni strategy. We don't cannibalize each other. Yes. We appreciate each other, push each other. Yeah. Alafu ndo all projects zina live off each other. Yeah. Unakuwa mjanja kwa life. Usi work hard and unaweza work smart. Yeah. So even ndo tuliicheza tu. I like that one. Shikilia hapo kidogo, twende Panari Nyahururu. Ladies and gentlemen, an amazing place. Nimeenda with my family and we had one of the best moments. We created moments together. Wife and my kids. Kwa Panari Nyahururu, amazing space. Check this video out.
Now let me teach you, or let me introduce you to the Brown Olive Restaurant. That's what Panari Nyahururu looks like. Please book your space now. Book your room now. Book in. Tena kwa mpigo zaidi. Go have a blast. Ukifika pale waambie kwamba AMTV wamekutuma. Utapewa special room iko kule chini. Karibu na ile waterfalls pale. Unasikia waterfalls kwa mbali. Una enjoy tena kwa mpigo zaidi. And you will love it. I promise you. You will enjoy it. Bado tuna hang out Savara ndani ya AMTV. Inapendeza sana. Tamu sana bana. Tamu tena sana. Kijana nilimjua tangu hata hajaoa. Tangu hata sahi. Hey, sahi bana yani So let's discuss family. Twende kazi. Mimi. Wajukuu wanakuja lini? Hiyo msijali. Hiyo msijali. Unajua kwa hiyo show lazima haya maswali tutauliza. Naelewa hiyo msijali yani sina pressure. Sinanga hiyo pressure mimi. How many years now? Shapre. Hey, me, I've been with the other day we celebrated 7 years. 7 years? Yes, man. Wow. Yeah, I've celebrated 7 years. Mbona mnafanya harusi zenu siri hivi sana? Chini ya maji watu kama 6. Wedding 10 people. Mbona harusi nafaa? Tell me about that. You know, because sijaelewa watu wangu naona tu pap, okay, ishafanyika na watu 10 peke yake. No, to set the record straight. Me, I'm not married per se. I'm not married, but I'm technically. Hiki Kenya unajua umeoa. Kenya unajua 6 months umekaa na demo, hiyo umeoa. Ndani. Yeah, so I'm not like sijaifanya hiyo officiating. All right. But my take on that, unless we find it out. When are you planning to officiate it? When am I planning to officiate it? I'm not telling anybody about it. But you will do it. Maybe hata nishafanya. Ni vile tu hata sitaki ku-express. Unajua, the thing is, akisi umesema hujafanya bwana. Nataka kuchanganya tu watu. No, the thing is, for me, I feel like my love life, I keep it so private. Yes, you do. Naikanga private sana, bro. On purpose. So what is the reason behind the reason is some details. See, I don't feel my fans wanafaa kujua some details. All right. I think I've been in the music industry, or I've been a public figure for a long time. Yeah. To understand. Yeah. That what people don't know, they can't destroy. Yeah. Yeah. You think if people know, they might destroy? Kuna wase pia wametokelezea tu, you know. For me, you know, kila mtu akona mambo yake. Kuna watu wanapenda ku-announce. Yeah. Mi, mapenzi yangu na mtu wangu. Yeah. Si kitu inafaa inafaa ku-affect. Ama si kitu inafaa kujua. Yeah. The thing is, I just don't want to invite a lot of energies on that side of my life. Okay. Side yangu ya kisana. Yeah. Kuja. Come baby come. Come baby come. But when it comes to my woman, my family, people that I love most, I don't need to invite you into that energy. Yeah. I have noticed that. I don't want that bull something. I don't want that bull something. Because, bro, mbogi kuku inje tu iko na bad energy. Manze, alafu bro, nikwambie tu kweli tu manze. It's so sad, but lazima tu niseme hivi. Alafu, lazima niambie tu my youth hapa inje. It is so sad, man, how I'm looking at social media. The world is so polarized. Yeah. Vitu ni negative. Mingi, bro. Bro, mi hata, it's so funny paka mucha katu watu. Wasi wanapenda negative zaidi ya positive. Mbaya, inachoma. Paka nacheka tu watu. Naweza eka post hapo. Yeah. Hata nacheka.
naweza kapost hapo. Actually, let me start by this. Yo puzi, by the wase wa TikTok, wase wa young, sisi wase wa young wa TikTok. Tuliwanga na very good energy TikTok ikianza. Yes. Kenyan TikTokers, East African TikTokers. Tuliwanga na very good energy. TikTok ikikam. Watu waliwanga wase wa fit, unaona, yani people are giving out sincere energy. Alafu tulikuwa tumeachia mamboakni fulani negative energy, mamboakni fulani wa Twitter. So wanajifanyanga entitled sana. Ujonga vile Twitter ni mbaya manze. Yani nothing can be positive, ni kutukanana tu. Hiyo mamboakni tulikuwa tumeachia wase wa Twitter, wazee kujifanya fanya wanajua sana. Na si wase wa young tulikuwa tumebaki TikTok. Mse tuna appraise. Mse anafanya kitu poa sana huko Ocha. Unachikiwa sana unampatia positive comment. Mazee mse anakuwa star out of TikTok. Star fan huko Ocha. Unacheki mse wa Ocha manze ana dance hivi. Unachikiwa mse unaangalia comments hapo. Encouraging. Niko like this is a good platform to grow. Alafu vile maandamano ilifanyika. Paka nikatoka TikTok. Ilibidi niipatie break for a while because I was getting so disappointed to see young people getting tribal. To see an 18-year-old or a 25-year-old speaking some political nonsense. Kitu yenye millennial ama old millennial ndo wanafikirianga hivyo. Please guys, let's maintain good energy on TikTok. Manze TikTokers jo. Wacheni hiyo kitu yani msiana na post ya msemi young. Anatry kujipush manze ame create kitu something kali. Alafu you look at the first 3 comments. Unaona ni mse mwenye anamtroll so that anaweza pata attention. It's called something. I've heard there's a name for that. It's inapatia watu personal satisfaction. Hawa siwe Savara amesha post. Kitu ya kwanza nimeangalia tu nishamweka tu chini at first. Ndio hiyo post yangu ikwe funny, ndio nipate reviews. Na ndio ikwe juu zaidi. Na iwe na comments mingi zaidi. And I believe we are a suffering nation. Whereby now people are finding happiness in that. Nimeona tu Mwakideu, nimeona online, nimemweka chini wa fast, alafu nimeweka laughing emojis ndio tucheke pamoja. Na hiyo kumbe mnajikusanya kwa insecurities zenu. Unatoa insecurities zako kwa post ya msee. So Kenyan TikTokers, East African TikTokers, please tubaki pale tulikuwa. Hiyo story ya negative energy, hiyo ukabila, hiyo kutukana tu watu for the sake of it, hiyo upuzi ya Twitter. Ile tu so ilibidi niweke hiyo point because ina get disappointing manze tuko in a space yenye watu wanainuana. So young TikTokers mnaoja Kenya na maanishani tujibambe. Okay, speaking of the same thing about negative energy, I have seen it happening in Tanzania. Ifanyika bro. Wasanii wa Tanzania ambao walikuwa kwenye campaign ya CCM kwa mfano, wakiwa katika campaign ya President Samia Suluhu, wamekuwa trolled bro. Wamekuwa trolled na hata celebrities in Tanzania. Kuna watu ambao wamechomewa paka, manyumba, maproperty zao, Juma Jux alipoteza sijui nini. Diamond is the time alikuja Kenya akakaa pale Nyali kidogo, pia Nyali sijui akajulikana yuko hapo akaenda Dubai. What would you say about that? First of all, ukiangalia wasanii, unajua ni msanii wa Afrika. Wewe ni kioo cha Afrika. Nao ni wasanii wa Afrika. Tanzania is in Africa. What would you tell wasanii wa Tanzania about kujibeba, especially wakati wa campaign, considering that from next year campaign za Kenya zitakuwa pia zimeshika? For me, this is how I look at it. There comes a time in a generation where the truth has to prevail. There comes a time where you have to stand for the truth. There comes a time where your gift shall be tested. Your blessing shall be tested. That gift that God gave it to you to influence a whole generation, there comes a time where it shall be tested. Are you with the people or with yourself? So are you with your people? Are you with your people? Or with yourself? Or with yourself. That's number one. So I would say that. Number two, I wouldn't want so much to
to speak on the political situation there because I don't live there. Yeah. Mi siishi Arusha. Yeah. Siishi da. Yeah. Sijui kukuwa msanii da. Inamaanisha nini? It's true. Sijui every day what's demanded from you. Sijui systems za TZ zimetengenezwaje in terms of will I be able to speak? Okay. Unajua? All right. So siwezi mrukia msanii niseme mbona ukuongea bro, ushaenda TZ unaongea tu hapa kama Mkenya, ndio ni easy kushout. Unajua ile freedom of speech iko Kenya. Haiko TZ. It's true. It's true. So mi hapa Kenya manze naweza enda hivi manze kwa TikTok tu niseme yo, we manze unajua ni aje? Alafu kesho nitembe kwa njia. Na kesho nipande nduthi yangu, nipige shughuli zangu hapa na pale. Na urudi home lale. Na niingie wapi ya Luta. Unajua? Na nirudi home nilale. Bro, are you sure that's possible in Tanzania? So if you're very quick kukashifu msanii wa TZ, kusema ulikuwa very, unajua hauwezi jua ile situation amebanwa. Bro, unajua. But then again they're like options here. You know, unaweza kuamua kunyamaza tu pia. That's simbi, siko na chama, siko na mwanasiasa, but I'm just quiet. Exactly. So as the public also, manze msanii pia amekuimbia so many years. Kumbuka, pia ni mtu. Pia yako na choice ya kuongea ama asiongee. Because pia there's something they feel about this situation. It's true. Na saa ingine ni fear. Yo, so I would like to tell you something. On that note, energy sometimes is misguided. Politics is a serious thing, bro. You don't play with that. Perfect example for me. Hata nikiongea hiyo story ya mambo wake ni wa Twitter. During maandamano, nimeandamana. It's true. Nilikuwa kwa streets. Nimefanya I am a champion for my people. Okay. You can easily see I'm a champion for my people. Yeah. After all that, so there was a protest again. Alafu kuna youth walikufa sana. It's true. And we were just mourning. And I remember I went on TikTok, on Twitter. Niliandika, it's very, very sad day for Kenya. Alafu nikeka emojis za love. Bro, niligeuziwa. That's a heartbreak, see love. Heartbreak. Nimeandika tu, very sad day for Kenya. For Kenya, yes. Bro, niligeuziwa mbaya sana. So mimi nimetulia. Nimeka post. Nimesema tu yani ile nilikuwa tu yani naangalia hivi TV naona mama analia bro, anasema sijui nani wangu mtoi wangu ameuawa wapi. Mimi ni msanii, mimi ni human manze, niko like na feel rage, na feel sad. Nikaenda tu TikTok nikasema tu very sad day indeed Twitter. for Kenya. X. Nikasema very sad day indeed for Kenya. Heartbreak. 3 hours down the line, wife yangu anipigia simu ananiambia, Savara, what have you done wrong? What have you done? Namuuliza what? Naangalia TikTok yangu X. Yeah. Una vile mimi nimeadapt, unainaangia tu juu ya TikTok. Siongee juu ya Facebook. Yeah. Anyway, X. Yeah. Bro, naangalia hivi naona 500 tweets. Yeah. And responses. Yeah. Niliangalia hapo, bro, natukanwa, naambiwa, hauwezi chagua side. Tulijua wasanii kama nyinyi. Wasanii kama nyinyi wale ya mwezangi ongea. Tulikuwa tunakukujia Savara, tulikujuanga. Bro, natukanwa. Yeah. Naangalia hivi nasema, Jesus. I don't have anini. Nitoaje? I say, as an artist. Nika kwa ile kichwa ngumu, nikasema, wacha hiyo post ikae. Mtu anataka kunitukana nitukane. Kwani mimi siwezi express that I can be sad. Yeah. Nilika hivi 10,000 tweets. Not 10,000, 1,000 tweets. Yeah. Another hour, 2,000 tweets. Nilika hivi, nikajambia ego yangu isiache nilete negative political energy into my life. So I had to delete that post. Okay. What am I trying to say? Political energy can be misguided. Okay. So hizo ni vitu unachorea. All right. Hizo ni vitu unachorea. For me, hizo ni vitu unachorea. For a very long time, since way back, mimi nimeambiwa nifanye ngoma political for so long, lakini mbona sigusangi? Na mbona niko hapa? Mbona nimekaa? So ngoma political hawezi fanya. Mbona nimekaa hapa na wewe? Wale wasanii wengi wamefanya political songs before.
wako hapa sahi kweli? Hawako. Wanaweza kata kwa hii kiti kweli? Hawawezi. So kama wewe ni Gen Z, kama wewe ni msanii myang, unaona asiyejua maana ambiwi maana, na asiyesikia la mkuu shida yako uvunjika mguu. So ndio hivyo manze. So ni politics sigusi mimi. You won't sing about it, you won't talk about it. Hapana, I won't talk about it, I won't sing about. No, but when my people are oppressed, I will speak about it. You speak about it. I speak when my people are oppressed. I represent the people. Okay. That's why we are the soul, a generation. We are not soul individuals. All right. Yes. Wow, amazing. Lessons ndani ya AMTV na Savara ndani ya nyumba pale. Nataka tumalize ino episode yetu katika season number 3. Lakini before we do that, maybe too, for the person who's watching right now, what are your biggest lessons in terms of becoming Savara? What have you learned? Hey! What have I learned? Unajua kuna zile take out tu zako unajuaga 1, 2, 3. My biggest lessons in becoming Savara. Wow, ndo kwa betu Kenya napitia maybe saa hii. Yes. Jisikwe mingi ati nini. Napitia tu saa hii ni how can I put it? I put it in a way that the world is tuko in such a funk. Nimekuwa Europe manze, watu wanaongea tu juu ya Palestine, watu wanaongea juu ya inaitwaje Israel, watu wanajajiana manze, watu wanaulizana, wanaulizana. Mse kama uko around hivi msana anataka kujua ni mjiu ama ni ana support what? Ana support which side? Ana support what side? Yes. I would like to say the world is in a funk. Manze, try find some happiness within you, within your environment. Spread good vibes, spread good energy. Greatest lesson I learned from being Savara. Every time napatiananga positive energy, I'm a ball of good and positive energy. Na inaongana so much effect on people, and I feel happy about it. So lesson 2 nimelani, you receive what you give. Okay. You receive what you give. Ukipatana good energy, good vibes, good vibration, zina come back to you. All right. So give out good vibration. Tunaenda very tough times manze. Kiangalia politically, economically, tuko na pressure. Lakini Kenya ni wale, sisi ni wale. Unajua sisi ni wale wa strong. Sisi ndo wale tuna develop the most, the fastest. So I would just like to tell the youth out there, we have people like us who are representing you globally, musically, in the creative economy, na tumeshikilia na vipoa sana. So tusiogope. Najua ni tough na ni easier said than done. Lakini just find happiness within the small things. Najua ni easier said, but give out good vibes. Be a blessing to another person. Share good memories. Time itapita. Yatapita. 2027 itapita. Tena kwa mpigo zaidi. Savara, thank you so much. My music, check out my music. Niko na new song inajiita Massage. I'm going to be dropping more songs. Savara to the world is the concept. Tunaenda global manze. All my fans, all my day ones, now appreciate sana. Check out my shows. I have 2 different type of shows. Niko na the big live one, and niko na my jam session where I've been doing nimekuwa different small places na build fan base yangu pole pole with a jam session kind of vibe. So catch me live in your next town. Which places? Sema tu. Catch me live. Sahi bado si announce. Okay, all right. Si announce sana. Sahi si announce. Lakini utaziona tu zita-announce kwa mtandao. All right. But Savara to the world is what we're living with. Now we're living by for the next 1 year. So stay tuned for more information. Love you guys. Thank you so much, Savara. Episode number ndani ya season number 3. Producer ananiambia tulia. Season number 3 ndani ya AMTV. It's gonna be bigger and better. Na ndo mwanzo mkoko na lika maua, usicheze mbali. Tell a friend to tell a friend, tell a brother to tell a brother. Subscribe, share widely. Tuko live. And it's time for Africa, by the way. I don't know whether you've realized, like, Africa is rising. Africa is rising. The world imeweka focus yote kwa Africa in terms of music, in terms of labor, in terms of culture, and so many other things. So kama you're watching from Africa, it's your time to shine. Soulfest ndio nusu ya kuonana. Kuja Soulfest. Soulfest ni yako. Kuja to build kitu inatengeneza a whole generation. Manze, nephews zako na nieces zako na watoi wako watakuwa na attend Soulfest in the next 10 years. So build your own.
buy your own, celebrate your own. That's what's up. Yeah. See you on the next one. It was Chairman Alex Mwakideo.